to everyone. Okay, we enter new chapter, Math Form 2, Chapter 8, Graph of Functions. Okay, so what is function? Okay, function is a relation where each input or domain has only one output. Okay, input yang mempunyai satu output. Okay, fungsi bermaksud hubungan input di mana input hanya mempunyai satu output. Okay, baru dia dipanggil, itu adalah fungsi lah. Okay, for example, 64 is the square root of 8. Okay, ini 64 is input and the output is 8. Only one output. Okay, another example is 2 and 3 are the factors of 6. Okay, only one output. Okay, how to identify a relation? Bagaimana kita mengenal pasti hubungan? Okay, relation that a function. Okay, hubungan yang kita kenal pasti sebagai fungsi adalah hubungan one to one. Okay, one to one relation. Okay, hubungan satu ke satu. For example, okay, distance. Ini adalah input. Okay, distance. Dia punya unit km. Okay, ini adalah output. One to one relation. Okay. And second is many to one relation. Hubungan banyak ke satu. Okay, for example like this lah. This one is input. Okay, rabbit, cow, horse, herbivore. Okay, ini adalah dia punya output. Okay, remember function input that has only one output. Okay, semua pun input sini ada satu output. Yang ini pun walaupun input dia banyak, tapi dia punya output only one. Okay, this one is many to one relation. Okay, next one is a relation that not function. Okay, yang ini bukan fungsi. Okay, ada dua juga. Okay, first is one to many relation. Okay, kalau dia not function, maksudnya dia punya output banyak. Okay, bukan satu. Okay, for example, okay, like this one, Rania dia punya favorite subject ada more than one lah, science and maths. So this not function. Okay, and kita call dia punya relation is one to many. One is dia punya input one, dia punya output more than one. Okay, second is many to many relation. Input many, output pun many. Okay, like this lah. Okay, how to represent relation? We can represent relation by arrow diagram, graph, and ordered pair. Okay, ini gambar raja, anak, panah, arrow diagram. Dia mesti macam ni. Okay, set A dalam circle dan dia ada punya elemen di dalam, okay, unsur. Nah, ini adalah input. Ini adalah dia punya relation, add 1. And this one is dia punya output. Okay, input kita kenali juga sebagai domain. Output codomain. Okay, ini arrow diagram, perwakilan dalam bentuk arrow diagram. Okay, gambar raja, anak, panah. Okay, yang kedua, to represent relation is by using graph. Okay, graph, set A and set B. Okay, 1, 2, 2, 3, and the third one is ordered pair, pasangan tertib. Yang ini kita tulis dalam bentuk tata tanda set. Okay, dalam bentuk set. Okay, 0, 1. Okay, 0, 1. If 1, 2. If 2, 3. Okay, first element is the input and the second one is dia punya
output, okay, or domain and codomain. Okay, another example to represent the relation. Okay, one-to-one function. Okay, fungsi satu ke satu by using arrow diagram like this lah. One-to-one. Okay, this one is one-to-one relation. Graph. Okay, like this. And the third one is ordered pair. Okay, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Multiply by 2. Ini dia punya relation, hubungan dia. Hubungan di antara P dan Q. Okay, kita multiply by 2. Okay, second one is many to one function. Okay, many to one. Many is input and one tu dia punya output. Okay, ni arrow diagram many to one relation. Okay. For this example, the punya relation is multiple of. Okay, 3 is multiple 6 multiple of 3, 9 also multiple of 3, 21 also multiple of 3. Okay, ini many to one function. Okay, by using graph, okay, like this lah dia punya graph. Ordered pair. Okay. 6, 3, 9, 3, 21, 3. Ini domain, codomain. Domain, codomain. Domain, ini domain input. Codomain, output. Okay, one to many relation. Okay, one input, many output. Okay, or one domain, many dia punya codomain. Okay, like this lah. Ini arrow diagram. 1 to many. 3 is a factor of 3 and 3 also factor of 6. 4 factor of 4 and 4 factor of 8. Okay, 1 to many. Okay, graph. Okay, like this. 3, 3 and also 6. And ordered pair. Sama saja. Okay. This how to represent the relation, okay? Arrow diagram, graph, or ordered pair. Okay, last one is many to many relation. Banyak ke banyak. Okay. Domain many and dia punya output pun many. Okay, this one is by using arrow diagram. Okay, 24 dia punya relation can be divided by. Okay, 24 can be divided by 4, also can be divided by 6, and also can divide by 8. Okay, many to many. Graph. Okay, graph like this. And ordered pair. Okay, like this. Okay, function representation. Okay, the diagram below shows the function f that maps x to square root of x, which is represented by fx equal to square root of x. Okay, function kita boleh tulis dalam bentuk begini, fx. Okay, maksudnya f that maps x to square root of x. Kita boleh tulis dalam bentuk persamaan begini. Okay, ini kita panggil fungsi. Okay. Okay, for example yang ini, okay, ini kita tahu okay, P, this one, okay, domain, dia punya input dia punya set P, all the element inside P, kita tulis dalam bentuk set 9, 16, 25, 36, sorry. Okay, ini adalah domain, and the element di dalam domain ni kita panggil object. Okay, object. So, yang di sini output, dia punya codomain. Yang ini kita panggil image. 3, 4, 5, 6, image. Okay. And dia punya range. Okay, range ni adalah dia punya output. Okay, yang ada output. One is not include in range because dia tiada image, dia bukan output. Okay,
3 output bagi 9, 4 output bagi 16, 5 output bagi 25, 6 output bagi 36. But 1 tiada. So dia punya range 3, 4, 5, 6. Inilah set 3, 4, 5, 6 is the range of the function. Object ni, dia punya object 9, 16, 25, 36. Okay, ini codomain 1, 3, 4, 5, 6 ini adalah codomain. But the range, okay, the range ni yang maksudnya yang ada hubungan dengan domain only 3, 4, 5 and 6. Not include 1 sebab 1 dia tiada relation dengan any element in set P. Okay, example. Given set P 1, 2, 3 and set Q 4, 5, 6. The function P to Q by adding 3. Okay, dia punya relation is adding 3. Ordered pair. Okay, ordered pair. Macam mana kita represent function using ordered pair. Okay, macam ni je lah. Dalam bentuk tata tanda set. Okay, ordered pair 1 sebab dia adding 3 kan. 1, 4. Kalau 2 add 3 dengan 5, 3 dia punya image is 6. Okay, 3 dengan 6. Input, output. Okay, by using table. Okay, ini by using table. How you represent by using table? Okay, P, Q, and if P1, Q4, 2, okay, we can graph. Okay, like this. Equation, okay, equation. 4, 1, plus 3. Sebab sini dia sudah mention kan dia punya relation adding 3. Okay, dia punya pattern. Okay, so kita boleh buat dia punya equation persamaan. Ini adalah output. 4, 5, 6 ni adalah output. Yang ini adalah input. 1, 2, 3. And ini adalah dia punya relation. Y equal to X plus 3. Or kita boleh tulis dalam bentuk fungsi Fx equal to X plus 3. Tukar sahaja yang Y ni, dia punya output ni dengan ini. Okay? The function that maps X to Y can be written using Fx. Okay, therefore this function can be written as Fx equal to X plus 3. Okay, boleh tulis dalam bentuk fungsi macam ni. Fx equal to X plus 3. Okay, so for today, itu saja section 8.1, okay, function. So you do the practice 8.1 from your textbook, question 1 until 7. Okay, if you have any question, just text me and I will reply to you as soon as possible. Okay, have a nice day. Thank you.